Hi everyone, this is Devida Benny from Neetu's Academy. If you're preparing for PTE academic exam and feel nervous about writing section, don't worry. In this video, I'll explain the writing task, the scoring criteria and the strategies you need to improve. So, let's get started. So, what is PT writing? PT writing രണ്ട് ടാസ്ക്കാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്. ഈ രണ്ട് ടാസ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ, സ്പെല്ലിംഗ്, വൊക്കാബുലറി, സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് സമ്മറൈസ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ്? In this task, you'll read a passage of around 200 to 300 words and you have to write the entire summary in one sentence. And you will get 10 minutes to complete the task. Here are some important tips. First one, read the passage carefully and identify the main idea. Second point, focus only on the key points, avoid unnecessary details or examples. Third point, write one grammatically correct sentence. Fourth point, use linking words such as although, because, while, which, and therefore to connect ideas naturally. Check your punctuation, spelling, and grammar before submitting. Remember, this task rewards accuracy more than complicated vocabulary. The second task is essay writing. You will be given a topic and asked to write 200 to 300 words in 20 minutes. A simple structure works best. Introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, and conclusion. ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് എക്സാമ്പിൾസ് വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ സെയിം. ആൻഡ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബിഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് എനി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, പ്രൂഫ് റീഡ് യുവർ വർക്ക്. സെക്കൻഡ് വൺ, ചെക്ക് ഫോർ ഗ്രാമർ ആൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. തേർഡ് വൺ, യൂസ് ഫോർമൽ അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ്. Fourth one, don't memorize essay. Instead, learn a clear structure and practice regularly. The more you write, the more confident you'll become. Thank you for watching and I hope you found this video helpful. PTE ഇനി 100% വിജയം. നീതൂസ് അക്കാഡമിയിൽ മാത്രം.